आहेत शॉर्ट आन्सर फर्स्टची आन्सर की हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात? आज आपण महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 2023मध्ये क्वेश्चन बँक रिलीज केली होती एंटायर सिलेबसवरती. त्याची आज आपण आन्सर की बघणार आहोत. आज आपण शॉर्ट आन्सर फर्स्ट बघणार आहोत. हे 2 मार्कला असतात. आता याची आन्सर आपण पुढील प्रमाणे PDF स्वरूपात बघूया. चला तर मग पाहूया. हे आहेत शॉर्ट आन्सर फर्स्टची आन्सर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, state factor on which the amount of heat radiated by a body depends. आन्सर है amount of heat radiated by a body depend on first the absolute temperature of the body, second the nature of the body, the material, nature of the surface, polish or not, etc. Third, surface area of a body. Fourth, time duration for which body emitted radiation. Question number second, show that the monoatomic gas, the ratio of the two specific heat is 5:3. आन्सर दिलेले आहे, बघू शकता. एनर्जी पर मोल is equal to 3/2 NA/kBT. Molar specific heat at a constant volume CV d divided by dt 3/2 NA/kB is equal to 3/2 R. Using Myers relation, CP is equal to R plus CV. इथे आन्सर आलेला आहे CP divided by CV is equal to 5/3. Question number 3, show that the diatomic gases, the ratio of the two specific heat is 7/5. इथून बघू शकता आन्सर is equal according to the law of equipartitions of energy. The internal energy of the 1 mole of gas is equal to 3/2 NA/kBT plus 2/2 NA/kBT is equal to 5/2 NA/kBT. The molar specific heat at a constant volume will be CV is equal to 5/2 NA/kB. आन्सर आलेला आहे 5/2 R. युजिंग मायर्स रिलेशन काय ने सोडवलेला आन्सर काय आला आहे 7/5. Question number 4, show the graphically representations of radiate power of black body per unit range of wavelength as a function of a wavelength. डायग्राम बघून घ्या. वेवलेंथ दिलाय, रॅडियंट पॉवर दिलाय, लॅम्बडा मॅक्स आहे. ड्रा क्वेश्चन नंबर 5, draw neat label diagram of a fairy black body. ही फेरी ब्लॅक बॉडीची डायग्राम आहे. इथून इन्सिडेंट रे आतमध्ये जातात, या कोनिकल प्रोजेक्शनने ते रिफ्लेक्ट होतात आणि ह्याच्या ह्याला कसे बघा सिल्वर पॉलिश सरफेस असतो, डबल ऑर्डर स्पेअर असतो, इथे ॲपरेचर लावलेलं असतं. अशा प्रकारे इथे नाव दिले त्याप्रमाणे असतात, हे इथे बघू शकता. क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल, कंपेअर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ मेटल बॉडी ॲट 727 डिग्री सेल्सिअस अँड 227 डिग्री सेल्सिअस. सोल्युशन इथे बघू शकता. T1/T2 करून याच्यात फक्त 273 प्लस केले आहे दोन्हीमध्ये आणि आन्सर आले 1000 K 500 K. टू फाइंड काय रेशो ऑफ रेडिएशन काढायचा आहे. हे बघितलं. आता फॉर्म्युला आहे dq डिवायडेड बाय dt इज इक्वल टू सिग्मा ए T⁴. आता फॉर्म्युल्यात किमती ठेवलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे 1 2 करून इथे बघू शकता. डिवायडिंग इक्वेशन 1/2 केलेलं आहे आणि आन्सर आला आहे 16.
आणि वर्ड प्रॉब्लेम असल्यामुळे त्याला क्वेश्चनला फ्रेम करावा लागला आहे. द रेट ऑफ radiation of metal sphere at a 727 degree Celsius and 227 degree Celsius is 16:1. क्वेश्चन नंबर 7 आहे. 1000 calories of radiant heat is incident on a body if the body absorbs the 400 calories of heat. Find the coefficient of emission of the body. गिवन दिलेला आहे Q इज इक्वल टू 1000 कॅलरीज, Q इज इक्वल टू 400 कॅलरीज. फाइंड काय करायचं आहे, कोएफिशियंट ऑफ इमिशन करायचं आहे. फॉर्म्युला आहे A इज इक्वल टू QA डिवायडेड बाय Q. सेकंड फॉर्म्युला आहे A इज इक्वल टू E. ते कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे. आन्सर आले आहे 0.4 अँड 0.4. म्हणजे आन्सर काय आहे बघा, वर्ड्स ऑफ फेम कसं कळलं. द कोएफिशियंट ऑफ एमिशन ऑफ द बॉडी इज 0.4. क्वेश्चन नंबर 8 काय आहे. द मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 cm radiate heat at the rate of 10 joule per second. Find its emissive power at a given temperature. गिवन इथे दिलेलं आहे बघू शकता. आणि टू फाइंड काय करायचं आहे, इमिसिव्ह पॉवर फाइंड करायचं आहे. फॉर्म्युला आहे इमिसिव्ह पॉवरचा Q डिवायडेड बाय 80. कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे, फॉर्म्युलात किमती ठेवलेल्या आहेत. आन्सर आला आहे 1,041.66 जूल पर मीटर स्क्वेअर इंटू सेकंड. ते आन्सरला वर्ड प्रॉब्लेमला आन्सर फ्रेम केलेलं आहे बघा. द इमिसिव्ह पॉवर ॲट अ गिवन टेम्परेचर इज 1041 इंटू 66 जूल पर मीटर स्क्वेअर इंटू सेकंड. क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन मीन फ्री पाथ ऑफ ए गॅस मॉलिक्यूल. आन्सर इथे बघू शकता. The mean free path of a gas molecule is the average distance traveled by a gas molecule between the successive collision with the other gas in the molecule or with the walls of the container. The other word, it is the average distance of a gas molecule can travel before it collides with another molecule or object in the path. Gas molecule of the constantly is the random motion colliding with each other and with the walls of container. They are in the mean free path dependence on the factors such as the number of density of the molecule, their average velocity of the size and shape of the container. In general, number of density gas molecule is higher, the mean free path of the shorter as there will be more collision. Similarly, if the gas molecule are moving faster, the mean free path will be longer as they will cover more distance before colliding with another molecule. The mean free path is the important concept of the understanding the behavior of the gases as they help to explain the phenomena such as the diffusion, viscosity and thermal conductivity. In addition, it is used to various fields of science and engineering including fluid mechanics, plasma physics and material science. Question number 10. State and explain the law of equipartition of energy. Answer आहे, the law of equipartition of energy is a physical principle that states that in the thermal equilibrium the total energy of the system consisting of many particles is equally distributed among all its degree of freedom. For example, in the gas molecule, the degree of freedoms are translations, means moment of the center of the mass of the molecule, rotational about the center of the mass, and the vibrational of the chemical bond within the molecule. According to the law of equipartition of energy in a system in the thermal equilibrium, each degree of freedom, each particle has every energy of 1/2 kT, where K is the Boltzmann constant and T is the absolute temperature. This means that
The total energy of the system is given by the sum of energies, each degree of freedom of each particle. The law of equipartitions of energy is important in many area mm, of physics and chemistry, as it is provide a way of calculate the content energy content of system in thermal equilibrium. It also explains why gases have the specific heat capacity of 3 by 2 R per mole at a constant volume and 5 by 2 R per mole constant pressure, where R is the gas constant, where the because mm, gas molecule has 3 translational degree of freedom and 2 rotational degree of freedom, each contribution 1 by 2 kT of energy. However, the law of equipartitions of energy is only valid in the certain circumstances, such as when the particles are the thermal equilibrium and the energy evenly distributed among all the degree of freedom. In reality, many systems do not obey this law, particularly when the system is not equilibrium, uh, or when the energy is not evenly distributed. For example, at low temperatures or in the certain types of molecule, some degree of freedom may be frozen out and unable to store energy. Question number 11. Define degree of freedom of a system. Answer. In physics, the degree of freedom of a system refer to the number of independent parameters that needed to description state the system at a given point in the time. The other word, the degree of freedom, the way in which system can store and exchange energy. The specific degree of freedom of the system is independent on the physical nature and can be categorized into different types. Some common type of degree of freedom are translational degree of freedom, rotational degree of freedom, vibrational degree of freedom, electronic degree of freedom, magnetic degree of freedom. The number of degree of freedom in the system depend on its size, shape and complexity. Understanding the degree of freedom of a system is important in many areas of physics, including the statistic mechanics, thermodynamics and quantum mechanism. इथे आपले शॉर्ट आन्सर फर्स्टचे आन्सर संपलेले आहेत. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण नवीन नवीन अपडेट आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद.